కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు మూవీతో సహా మీ మూవీస్ అన్ని కూడా చాలా న్యాచురల్ గా రియలిస్టిక్ గా సమాజానికి నిజంగా ఇది మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా అన్న పాయింట్ లో ఎక్కువ తీస్తున్నారు. వాట్ వాజ్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఏం చెప్తారండి? అంటే ఒక సోషల్ మెసేజ్ అట్ట చేయాలని తప్పకుండా కారణం కాదు. సినిమా అంటే నాకు ఎంటర్‌టైన్‌మెంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్‌మోస్ట్. ఇట్స్ అబ్సల్యూట్‌లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ మీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ కథకి, క్యారెక్టర్స్‌కి ఒక లేయర్స్ ఉంటే మనం ఒట్టిగా టైమ్ పాస్ కాకుండా ఇంటికెళ్ళినాక కొంచెం ఆలోచన ఉంటదని నాకు అనిపిస్తది. సో ఇన్ జనరల్ ఐ గ్రావిటేట్ టువర్డ్స్ స్టోరీస్ దట్ హావ్ అ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ అండ్ లేయర్స్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫెన్ the main motivation for me is a character. కరెక్ట్. కంచరపాలెం అప్పుడు నాకు మిగతాదంతా పక్కన పెడితే నాకు ఆ రాజు క్యారెక్టర్ అంటే నాకు చాలా లైక్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. యూనో ఉమామహేశ్వర దగ్గర మహేష్ క్యారెక్టర్ అండ్ కొత్తపల్లిలో వచ్చినప్పుడు ద ప్రిన్సిపల్ మోటివేషన్ ఫర్ ద స్టోరీ ఫస్ట్ నాకు స్టోరీ నారేషన్ చేసినప్పుడు నాకు అట్రాక్టింగ్ ఐటమ్ ఏంటంటే ద క్యారెక్టర్, ద రామకృష్ణ క్యారెక్టర్. సో ఇట్స్ యూజువలీ జనరలీ లైఫ్లో ఏ మనిషి అయినా ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఆల్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అండ్ ఏ సంఘటన అయినా ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. Everything is shades of gray. And in general, as a human being, I feel like I నేర్చుకుంటాం, ఓవర్కమ్ చేస్తాం ఆబ్స్టికల్స్ ని. మనం న్యాచురల్ గా ఒక ఎవల్యూషన్, ఒక గ్రోత్ ఉంటాం. దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ ఫైండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎంగేజింగ్. అండ్ అట్లాంటి కథలు ఉంటే ఐ రియలీ గెట్ డ్రాన్ ఇన్ టు ఇట్. ఒక బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అయినా ఇఫ్ ఈస్ వండరింగ్ ఇఫ్ ఈస్ బ్యాడ్ ఆర్ గుడ్, ఆర్ ఒక గుడ్ క్యారెక్టర్ అయినా ఇఫ్ ఈస్ వండరింగ్ ఇఫ్ ఈస్ బ్యాడ్ ఆర్ గుడ్. Like those things really make me think about it, make me think about my own life or my own obstacles or my own situations. So alani mood cinemallo there's something to think about. A character journeys anna, character situations anna మనం ఇంటికెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఆలోచిస్తాం. సో జనరల్ ప్రీచింగ్ అంటే నాకు ఇష్టం లేదు, ఆర్ట్ సినిమా అయితే తప్పకుండా ఇష్టం లేదు. సో జనరల్గా ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది నాకు ఆర్ట్ సినిమాలు విలేజ్లో ఉన్న సినిమాలు అని ఇష్టం అని. దట్స్ జనరలీ నాట్ ద కేస్. ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ దట్ దీస్ 3 stories happen to take place in the village. So but ముందు it will be nice to explore other environments, other stories, but the corner of any cinema that I make will be authenticity. లేకపోతే మనం ఏఐలోనే చేయొచ్చు, లేకపోతే కార్టూన్స్ చూడొచ్చు. And there will always be some internal conflict that the characters are facing. I won't say that there will always be a good character or there will always be a bad character. I think reflecting on what's bad and what's good is also very entertaining. So ultimately for me, I want the audience to enjoy my film. Entertainment. True. Okay? కొంచెం నవ్వు, కొంచెం ఏడుపు, సంథింగ్. అండ్ దెన్ ఇంటికెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఆలోచిస్తే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూస్తే there's nothing more than that. So that's ultimately my thing. ప్రవీణ్ గారు ఇంత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినా ఆ సినిమాలో మాత్రం చక్కటి తెలుగు ఉంటుంది, మన తెలుగుదనం ఉట్టిపడుతూ ఉంటుంది. యాక్చువల్ తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడతారు. గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ వస్తాయని భయం బేసిక్ గా. కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్ నాకు ఈ సినిమాకి 2 పదాలు చాలా ముఖ్యమైన పదాలు. అది నాకు ఎలా అనాలో నాకు తెలియదు. సో అది నేను ఏంటి చెప్పండి, పర్వాలేదు చెప్పండి. ఒకటేమో ఇట్స్ రిమోర్స్ అంటే పశ్చాత్తాపం. ఎస్, దట్ వన్. అండ్ ఇంకోటేమో బీయింగ్ గ్రేట్ఫుల్, అది కృతజ్ఞత. ఎస్, సో ఐ క్యాన్ సే దోస్ 2 words. ఓకే, దట్స్ ద థీమ్. రామకృష్ణ క్యారెక్టర్ లో ఆ 2 ఎమోషన్స్ చూపియాలి, ఆ జర్నీ చూపియాలి అని I wanted to make this film because the principal motivation of this katha was Ramakrishna's journey. And generally young millennials or Gen Z generation, either America lo aina India lo aina, a remorse kanipitలేదు నాకు. అందరూ కొంచెం I feel like, I might be wrong, but okay, entitlement to I'm this, I'm that, but a general gratitude for what we have and a general ఏదన్నా ఎవరన్నా హానికరం చేస్తే ఒక బాధ, అది కనిపించలేదని నాకు కొంచెం ఐ వాస్ ఫీలింగ్ లైక్ దాట్. ఎందుకంటే జనరలీ మన సినిమాలో వన్స్ అగైన్ US లో అయినా ఇండియాలో అయినా దేర్ సో మచ్ ridiculous violence that ఒక దెబ్బ తగిలితే దాని ఫలితం, like that pain that it causes, you don't see it. ఒకప్పుడు దెబ్బతో తగిలితే as a filmmaker you also showed the effect, the pain, the hurt.
and I just don't feel that I'm seeing that. And so there's just like this gratuitous violence that, I don't know, the common man or the common boy or a common girl, if he engages in that, he's going to get his butt kicked. Correct. You know what I mean? So I really feel like before one engages in violence, they think about it. So రామకృష్ణ జర్నీ కూడా అదే, ఏదో Yeah. చాలా టేక్ ఇట్ లైట్ గానీ ఒక సిచ్యువేషన్ చేస్తాడు, అండ్ ఇట్ కాజెస్ డెవస్టేషన్. కానీ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ మీ ప్రతి మూవీలోనూ కూడా చాలా క్లియర్గా చూపిస్తారు మీరు. అది కూడా ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు మనసుతోటి ఆలోచించి బా నిజం కదా ఈ ఫీలింగ్ ఎంత బాగుంది అన్న ఒక రియలైజేషన్ కలిగిస్తారు. టు బి ఫ్రాంక్, మీ ప్రతి మూవీలో ఇప్పటివరకు వచ్చిన ఈ సినిమాలు అన్నింటిలోనూ కూడా మనం ఏవైతే రియల్ లైఫ్లో ఇగ్నోర్ చేసేస్తున్నామో, ఏవైతే మన లైఫ్లోంచి జస్ట్ అలా క్విట్ అయిపోయాయో, మళ్ళీ అలాంటి మానవత్వపు విలువల్ని మీరు మళ్ళీ ఈ సినిమాలో చూపిస్తూ ఉంటారు. దట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ యాక్చువల్లీ, టు బి ఫ్రాంక్. కానీ నిజానికి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో విమెన్ ప్రొడ్యూసర్గా, డైరెక్టర్గా, యాక్టర్గా వెరీ ఫ్యూ, వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టచ్చు. భానుమతి గారి దగ్గర నుంచి, విజయనిర్మల గారి దగ్గర నుంచి, ఈ జనరేషన్లో మీరని అనుకోవచ్చు గట్టిగా మాట్లాడితే. వెరీ ఫ్యూ వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టచ్చు అని చెప్తున్నా అందుకే. కానీ విమెన్ మల్టిపుల్గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు, మల్టిపుల్ టాలెంట్ ఉంటారు. అది ఇంటి వరకే పరిమితం అవుతుంది, లేదా జాబ్కే పరిమితం అవుతుంది ఇన్ జనరలీ. బట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇన్ని బాధ్యతలు ఒక విమెన్ అంత ఈజీయా? I think anything that's worth doing is not easy. Anything that's big or worth doing for me, I feel doesn't come easy. Easy అయితే అందరు చేయొచ్చు. కరెక్ట్. సో అది నేను women నా man నా అని ఆ ఆలోచన నేను పక్కన పెట్టేశాను. As you know, I'm a cardiologist. That's also a male dominated field. Movies are a male dominated field. But at the same time, నేను ఒక ఉమెన్ అని నాకు కష్టం అవుతుంది అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. డెఫినెట్లీ నాకు కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, మగవాళ్ళకి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. కొన్ని చాట్లలో కొన్ని థింగ్స్ నాకు కొంచెం ఈజీగానే అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎవరికైనా అపాయింట్మెంట్ అడిగితే నాకు చాలా ఈజీగానే వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఛాలెంజింగ్ టు హ్యావ్ like 200 men listening to you, coming on set. Absolutely. I don't know if it's easier for a man. I definitely find it challenging to have people buy into my vision. But is it because I'm a woman, or is it just because my vision is so different? I don't know. But the first woman director who won the Oscar. So after like 60 years of the Oscars, I think, you have to fact check me. There was the first female director who won Best Director, and that's Catherine Bigelow. She made The Hurt Locker. Yeah, congratulations, by the way. మీకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని గుర్తించి గద్దర్ అవార్డు ఇచ్చింది. కంచరపాలెం బెస్ట్ మూవీ. కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. Thank you. That మనం సెపరేట్ గా మాట్లాడదాం. So she says that she's a woman and she can't change that, and she loves movies, so she's not going to stop doing that. So it's the same thing for me. It doesn't matter whether I'm a woman or a man. I love making movies. I love doing medicine. And it is what it is. అందరికి కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని నెగటివ్స్ ఉంటాయి. So why complain, or why complain? Do you know what I mean? True. And actually, I was thinking about this whole women thing. And in general, I'm definitely not of the attitude, oh, US lo gender equality. I think that's absolutely nonsense, because I'm thinking of India. And if I look at the whole subcontinent, Bangladesh, Pakistan, and India, we've had some tremendous female leaders. So for all of the discussion of chauvinism and gender violence and gender disparity in India or in this region, this culture has embraced female leaders. And I don't know if I'll see a female leader in America. True. So for that reason, I think that this was not my intention to say this, but I am proud to be an Indian woman. True. And I think that if I want to do something here, I have felt very supportive. పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చే ఉద్దేశం ఉందా? No way. కానీ మిమ్మల్ని చూసిన ప్రతిసారి మన తెలుగులో గనక ఆంజలినా జూలీ గనక ఒక యాక్షన్ మూవీ తీస్తే మీలా ఉంటారు. I know, you remember you told me that. Yeah, I do want to make an action film. యాక్షన్ మూవీ మీకు చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది. Yeah, I do want to make చాలా an ఫిట్ action గా film. ఉంటారు కాబట్టి. Oh, thank you. What do you one do day. for your fitness actually? Nothing. అబద్ధం కదా? No. I get the team to walk. But I actually haven't cinema start చేసి నాకు అంత టైం లేదు కదా. So I haven't done anything active, but generally I have always been active. చిన్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ డాన్స్ తో స్టార్ట్ చేశాను,
తర్వాత మార్షల్ ఆర్ట్స్ చేశాను for like almost 10 years. And తర్వాత yoga, I did Ashtanga yoga. So generally I do keep active. ఇప్పుడు ఒక regimented exercise అని లేదు. But the main thing that I think I have is I don't eat a lot. నాకు like the general obsession with food everybody seems to have, I don't really have. So I don't know if it's a blessing or a curse, but I don't eat that much. So కానీ మీ ఫస్ట్ మూవీ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా రాణా గారు అన్నా లేదంటే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ అన్నా దే హ్యావ్ సపోర్టెడ్ యూ లైక్ ఎనీథింగ్. సో absolutely. ఏంటి విషయం? Oh, I don't know. Like, you know, చిన్నప్పుడు నా మూవీ మేకింగ్ అంతా మా ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. దట్ లవ్. మమ్మీ దగ్గర నుంచి మెడిసిన్ వచ్చింది. సో మమ్మీ వాంటెడ్ మీ టు బికమ్ అ డాక్టర్. Daddy didn't necessarily want me to go into film, but he told me all of the stories behind film. And ఎప్పుడు నాకు రామానాయుడు గురించి నాకు కథలు చెప్తారు. And but I don't know, maybe it's some kind of some karmic debt or something. But కంచరపాలెం చేసినప్పుడు నేను ఐఎమ్ వెరీ గోల్ ఓరియంటెడ్. నేను ఒక పని చేస్తే దాని వెనక ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. అది నేను ఫస్ట్ ఆలోచించి తర్వాత యాక్షన్ మాత్రం క్విక్ డిసిజన్ తీసుకుంటాను. బట్ దాని వెనక ఆలోచన మాత్రం చాలా ఉంటుంది. సో ఇది రిలీజ్ కంచరపాలెం అప్పుడు నేను ఒక సినిమా తీస్తే నాకు చాలు. అండ్ ఆ సినిమా ఒక థియేటర్లో ఉంటే చాలు అని అనుకున్నాను. దట్ వాజ్ మై threshold. That's all I wanted. Right. Just to complete the movie and one theater lo unte chalu. So ala ani distributors adantha nenu research cheskunte I did my background research and I somehow focused on Suresh sir. Endukante aa time lo Suresh Productions had released Titi, which I felt was very similar to Kancharapalam. Yeah. So I came to Ramanaidu Studios and I waited for a couple of hours, and all of this is like really deja vu. Right. And he was so kind, and I just told him who I was, and I said, "You have to buy the movie," and that was it. And obviously, dan tarvata it's a history. It was an amazing journey. I don't think anybody could ever expect such a journey. I've been really blessed. They've been really good to me. And of course, the audience, more than anything, once they gave the venue, the audience has been fantastic, even to this day. Now, it's been 6-7 years ayindi kada. నేను మొన్న డబ్లిన్ ఎయిర్పోర్ట్లోకి వెళ్తే somebody recognized me in Dublin in Ireland, and that was even before the Gaddar Awards. Right. So ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. Some people shared with me how it touched their life personally. ఒక అమ్మాయి నాకు ఎయిర్లైన్ లో కలిసింది, స్టూవర్డెస్, ఎతిహాడ్. And she shared with me that Kancharapalam chusindanta, and some young man was proposing to her who was of a different religion. And I'm not encouraging inter-religion marriages, please, that's not the point of this. What I'm saying is, our time lo Kancharapalam chusi, I abbai proposal, okay, ఆలోచించొచ్చు కదా, we should consider it అని అనుకుందంట. So she accepted the proposal. And అప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసింది, because I don't know if the marriage worked out or not. And then she goes, and I said, so did it work out? And yeah, I'm really happy. Thank you so much. This is how your cinema influenced me and Chepindi. So to have that ability to touch people on such a large scale, and for the audience to love it, and for the audience to accept these out of the box films, and for Suresh Productions and now Rana through Spirit Media to encourage it, I think it just says that the Telugu audience is really open. They're really True. Open, and that from what I've seen, the industry is growing, it's developing, it's now global. It makes me very proud. It makes me really proud. Especially Kottapalli, ఈ మూవీ సురేష్ బాబు గారు ఫస్ట్ చూసారా, రాణా గారు ఫస్ట్ చూసారా? No, actually, this time, I mean, Suresh Babu garu was like, he's scary. He's like dad, right? Right. Yeah, so he's like dad. So he's scary. He scares me. But నేను అనుకోకుండా cinema, you know, it took me some time to finish the film. I was stuck at various points. A lot of it is because time. ఒక సైడ్ హాస్పిటల్లో, you know, రోజు 20 పేషెంట్స్ చూసి రాత్రి మళ్ళీ టీంతో మాట్లాడుకుని క్రియేటివ్గా డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. నేను చాలా స్టక్ అయ్యాను ఒక 6 months 7 months పీరియడ్. సో బట్ వన్స్ ఇట్ ఎడిట్ లాక్ అయిపోయినాక ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ స్మూత్లీ అనమాట. అండ్ బట్ ఐ స్టిల్ హ్యాడ్ సమ్ డౌట్. ఎంతైనా నేను యుఎస్ నుంచి నా కళ్ళతో ఈ కథలను చూస్తున్నాను, అది నిజంగా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుందా అని నాకు ఎప్పుడు కొంచెం డౌట్ వచ్చిందనమాట. సో జనవరిలో it just happened that Rana garu was in town, and I said, hey, can we meet up? Ante I just showed him a few seconds of the movie,
and he's like, this is good. And then he saw the preview, and then he liked it, and it was really nice. He was very kind, and he said, you directed this? And I said, yeah. He goes, good job. So I don't know, it's almost like now I'm feeling almost like that the studio is I just feel really comfortable here now. So it's really um, great what Spirit Media and Suresh Productions is doing. When Gadara was, so how many of their films were on stage, you know? And then Rana's doing something beyond just Telugu and India. Like as in, he picked up All We Imagine Is Light. So I thought that was really amazing. And then Suresh Productions had done Oh Baby, which is another female director. So in general, I don't know all of the studios, and I'm sure everybody is very encouraging of new talent, but I particularly found a bit of a comfort zone here. So యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మీరైతే ఇండియాలో ఉండట్లేదు, యాక్చువల్లీ మీ జాబ్ అంతా కూడా అబ్రాడ్లోనే ఉన్నట్టు. yeah, I stay in a hotel all the time. ప్రెసెంట్ ఎక్కడ ఉంటున్నారు అయితే? I stay at a wonderful Airbnb called Ashray Vintage Homes. ఇక హైదరాబాద్ లో కాదు, యాక్చువల్లీ అబ్రాడ్ లో ఎక్కడ ఉంటున్నారు? Oh, I stay in New York, ఓకే, Long Island. న్యూయార్క్ లో ఉంటున్నారు. సో మీరు అక్కడ హాస్పిటల్ వర్క్ చేసినంతా మీరు అక్కడే. Yeah. కానీ మీకు కష్టం అనిపించలా? వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ షూట్ యూస్ టు కమ్ హియర్, లేదంటే మళ్ళీ మీ వర్క్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోవడం, అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? Yeah, it హౌ was ఇట్ really వర్క్స్ hard. యాక్చువల్లీ? Especially ఈ సినిమాకి I traveled really frequently. కదా. సో నేను యుఎస్ లో కూడా నేను ఒకప్పుడు లైక్ కంచపాలెం టైం అప్పుడు and ఉమామహేశ్వర టైం అప్పుడు నేను ఒక అకాడమిక్ కార్డియాలజిస్ట్, అంటే నేను ఒక మెడికల్ స్కూల్తో అసోసియేట్ అయ్యి ఆ యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్లో పనిచేసేదాన్ని. బట్ ఈ సినిమాకి వచ్చేదానికి అది టైం సరిగ్గా కుదరట్లేదు, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ద ఫ్రీక్వెంట్ ట్రావెల్. సో నేను ఏం చేశానంటే there's something called locums in America, which is a freelance doctor. సో నేను రూరల్ ఏరియాస్లో పనిచేస్తాను, లైక్ మాంటానా, ఇండియానా. సో 2-week assignments 3-week assignments చేసి అది అయిపోయినాక నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేదాన్ని. సో లాస్ట్ ఇయర్ వాజ్ రియలీ ఛాలెంజింగ్, ఎందుకంటే I was definitely getting jet lagged. My eyes will always be like red. At some point, I didn't even know where I was. I will wake up in the middle of the night and I don't know which city I'm in, which town I'm in. అది మొన్న కూడా అయింది. I just randomly woke up and I had no idea where I was. So it is challenging, but it's the path that I chose. And ultimately, I'm really, really privileged and lucky to be able to practice medicine and to make movies. I mean, how many people dream of that? So you don't get something for nothing. Yeah. ఏదో కొంచెం, you have to sacrifice something. True. Yeah. So for people who believe that you'll get something for nothing, I think they're just Brahma. Right? That's the right word, right? Yeah.